안녕하세요, 원다입니다. 로스앤젤레스 인근에 거주 중인 원로 배우 김지미가 한국전 참전용사 기념비 건립에 써달라며 2만 달러, 하나 약 2,270만 원을 기부했습니다. 김지미 배우는 어린 시절 북한군에 포로로 끌려가던 미군을 직접 목격한 일화를 떠올리며 다음과 같이 말했습니다. 한국인의 한 사람으로서 전쟁의 비극을 상기할 때마다 참전용사들에게 한없는 존경과 감사를 드리게 됩니다. 제가 대전에서 살던 10살 무렵 6.25 전쟁을 겪었습니다. 그 당시 부모님은 정미소를 운영하고 계셨는데 손이 묶인 채 끌려가던 미군 포로들에게 밥을 해먹인 적이 있었습니다. 그 밥을 먹으며 고마워하던 표정을 잊을 수가 없습니다. 지금의 대한민국이 있기까지 소중한 목숨을 바쳐 희생하신 용사들을 기리는 역사적인 보훈 사업에 동참하게 돼 기쁘고 보람을 느낍니다. 전혀 알지도 못하는 나라, 한 번도 만난 적이 없는 국민을 지키라는 부름에 응했던 그들의 아들, 딸들에게 경의를 표합니다. 우리에게는 잊을 수 없는 6.25 전쟁의 아픔이 있습니다. 우리 한국인들뿐만 아니라 한국전쟁에 참전했던 미군 실종 장병들의 유가족들도 그 아픔을 함께 겪어왔습니다. 2015년부터 국가보훈처는 6.25 전쟁에서 아버지, 형제를 잃고 생사도 모른 채 그동안 슬픔과 고통 속에서 살아온 실종 장병들의 유족을 한국에 초청하여 그 아픔과 슬픔을 위로하고 그들의 희생과 헌신에 감사하는 마음을 전하는 행사를 시작했습니다. 한국을 방문한 실종장병 유족들은 한국의 전통음악과 춤, 공연을 감상하고 한복을 체험하는 시간을 가졌으며 국립서울현충 및 국방부 유해발굴 감식단 방문, 6.25 참전 미군 실종장병 추모식 참석, 레바다 전투 기념식 참석, 미군 실종장병들의 젊은 시절 사진을 디지털로 보정한 후 복원한 유화 액자와 함께 그들의 이름을 한 명 한 명 호명하는 롤콜 행사 참여 등 다양한 활동을 통해 지난 65여 년 동안 겪어온 슬픔과 한을 치유하고 그들의 아버지와 형제에 대한 긍지와 자부심을 가질 수 있게 되었습니다. 이런 한국의 진정성 있는 감사는 그들의 마음을 감동시켰고 한국 덕분에 그들의 상처난 마음을 위로할 수 있었다고 그들은 말합니다. 죽었는지 살았는지 알 수 없는 그들의 아버지, 남편, 형제에 대해 한 번도 추모해주거나 기념해주지 않은 미국 때문에 가슴에서 그들을 보낼 수 없었다고 고백합니다. 하지만 이제야 드디어 한국 덕분에 그들을 제대로 떠나보내며 추모할 수 있게 되었다고 고백합니다. 미국의 유명 방송인 CBC 선데이 모닝에서는 한국 정부의 초대를 받아 상처 깊은 영혼을 위로받고 온 이들을 취재 방영하였습니다. 함께 보시죠. On June 30th, 1950, 5 years after World War II ended, America went to war again. U.S. ground troops were sent to Korea, where forces from the communist north, aided by the Soviet Union and then China, were threatening the pro-Western government in the south. The 3-year conflict, overshadowed by the Second World War, is often called the Forgotten War. And these are its forgotten victims, the families of nearly 8,000 men still classified as missing in action. MIA is a very difficult term to live with, not knowing. It's hard to put closure when you don't know. Felt like an orphan was an orphan. They called us war orphans. John Zimmerle's father, an Air Force captain, disappeared while flying a night mission in 1952. He wasn't known to be killed in action. He wasn't known to have died in a prison camp. He's just missing. A fate shared by many men, lost in areas difficult to access, some inside North Korea. In May, the siblings, spouses, and children of 24 U.S. service members who never returned from the battlefield were invited as guests of the South Korean government to visit the country where their loved ones were last seen. For most, it was the first time they'd ever come here. The trip was organized by volunteer Sunny Lee, who was born near Seoul during the war. Why does the South Korean government spend this sort of money to bring the families of veterans here? To pay back, to show them how much we appreciate it. And to introduce Korea to the families who sacrificed so much. Showing off its music, its dances, even its fashion.
I feel good. Families paid for half of the flight. Everything else was picked up by the South Korean government. It's overwhelming. Suzanne Schilling's dad, a Marine pilot whose plane was shot down over North Korea in 1952, was honored as a hero. We all thought it was a tour of Korea. We'd see battlefields, we would see memorials. Had no idea that they were going to celebrate us at the level that they did. Memorial services were held at the National Cemetery, at a military base, and near the demilitarized zone that divides North and South. At the War Museum, families found the names of their loved ones inscribed on a wall. Robert Morin's father disappeared during a reconnaissance mission behind enemy lines. I've never seen him memorialized or commemorated or anything of that nature in the United States. And to come all the way to Korea and see his name on the wall was a shock, a surprise, and something I was not emotionally prepared for at the time. Morin was also not prepared to see South Korea's appreciation for America's role in a war fought more than 60 years ago. The authenticity of their gratitude is astonishing. I mean, they could not possibly fake what we're experiencing from people here. It just, there aren't that many good actors in South Korea. When you look at these names, you know some of the families. Oh yes, many of them. Sunny Lee, who now lives in Utah, first pitched to the Korean government the idea of a trip for these families of those missing in action. Why do you take this so personally? Why do you feel so deeply? Well, it's like, you know, if you're in a burning car, somebody came to save your life. Don't you feel that they're your hero to pay back for the rest of your life? I feel like that. We have stopped the shooting. When the armistice was signed in July 1953, South Korea lay in ruins. People were starving. Millions were dead. But within 60 years, and with the help of foreign aid money, South Korea transformed itself into the world's 14th largest economy and 6th largest exporter, in part due to the popularity of Korean brands, including Samsung and LG, Kia and Hyundai. Economists refer to it as the miracle on the Han River, a miracle that South Koreans insist in part resulted from the American sacrifices that earned them their freedom from communism. This trip was a celebration of that sacrifice for what John Zimmerly calls war orphans. I'm here with other war orphans, and all of a sudden we all have that camaraderie. We've seen it, all the pictures just kind of arose in one line behind me. It was like all the guys were here, all the guys that were missing had come back. It's the most emotional I've gotten about this whole issue. And I have had emotional moments over the past, but all of a sudden it made sense. Finally finding a sense of closure, more than 60 years later. 아버지의 실종 후 큰 충격과 상처 속에 65년을 살아온 로버트 워렌. 언젠가는 아버지가 돌아올 것이라는 희망과 그리움으로 지내왔는데 이번에 한국 정부의 초청을 받게 되어 감격스러웠다고 말합니다. 그는 아버지가 생명을 바친 나라, 아버지가 어딘가에 묻혀있을 한국의 땅을 밟는 것은 아버지에게 한 걸음 다가가는 소중한 기회가 되었다며 이런 의미 있고 신성한 한국 방문의 경험을 준 한국 정부에 진심으로 감사하다는 인사를 전해왔다고 합니다. 한국인의 한 사람으로서 전쟁의 비극을 상기할 때마다 참전 용사들에게 한없는 존경과 감사를 드리게 됩니다. 지금의 대한민국이 있기까지 소중한 목숨을 바쳐 희생하신 그들이 있기에 우리는 영원히 그들을 잊어서는 안 될 것입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청해주셔서 감사합니다. 원다였습니다.